.6% of the global fresh water is used to produce cotton, and it takes more than 2,500 liters of water to produce one cotton t-shirt. The cost of fashion industry is unimaginable. The unsustainable business model of fast fashion industry is polluting our environment with harmful chemicals. Yet, as consumers, we continue to buy them in enormous quantity. With this, the issue of textile waste has become one of the major concerns throughout the world and in our country itself. As we're talking about global warming and saving the environment, have we ever given a thought on what could be done in a country like ours in this regard? Before we jump into this, how aware are we about the term sustainable fashion and refashion? Not yet, no idea regarding it. सुनेको त छ तर थाहा चाहिँ छैन Sustainable अब त्यो त मलाई थाहा. So what exactly is refashion and sustainable fashion? To keep it simple, it's giving new life to clothes that you no longer wear, repurposing and restyling clothes that you already have in your wardrobe. But there's more to the story. In today's episode, we're meeting a fashion designer who has been working on sustainable fashion and refashion in Nepal since the last 8 years. She'll also give us an insight on what it takes to be a designer, especially what it takes to be a sustainable fashion designer here in Nepal. Hi! Oh my god! How are you? I'm fine. How are you? I'm good. So good to see you. You waiting for me? Yeah. Reenu has been in the game since a pretty long time. She's very obsessed with the concept of sustainable fashion, and she loves to make sexy and edgy bodycon dresses out of her grandpa's pants. Reenu, I remember that dress. Do you remember me wearing that? Of course. You worked for one of your events, right? Yeah, I did, and I felt so good. You looked so gorgeous. Yeah. Like I was like, oh my god, but made it just like सबभन्दा कस्तो राम्रो देखाएको थियो कि I was so impressed. No, but then the thing is, the events happening, everyone they praised the dress, the designs, and it was actually a designer's show, you know about it. Yeah. But then your designs, it really stood out, and I'm so happy that I get to come here and take your interview today. Whatever you're wearing today, is it also one of your refashioned designs? Yeah, it's actually made from men's shirt. Okay. Medium size ko shirt थियो हैन. So मैले दुईटा shirt बाट चाहिँ यसको set मैले shorts र semi formal kind of look create गरेको. Nice, and it looks amazing on you. You केटाको shirt जस्तो चाहिँ पक्कै पनि देख्दैन हैन. Entire worldमा पनि it's been making a lot of noise, and you know people know about this. अलिकति aware हुँदैछ. नेपालमा पनि I'm sure with all your work and everything, people are getting to know about it, right? Yeah. So how would you exactly define जुन यो refashion लाई चाहिँ sustainable fashion मा चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँले define गर्नुहुन्छ? रिफ्यासन भन्ने बित्तिकै मैले पुरानो लुगाहरू टर्न गरेर चाहिँ हुन्छ नि नयाँ लुगामा लाउने या हुन्छ नि इट क्यान बी अल्सो स्टाइल वेमा पनि गर्न सकिन्छ कि पुरानो लुगालाई नयाँ हिसाबमा स्टाइल गर्ने बेल्ट्सहरू एड गर्ने जति पनि तपाईँको चाहिँ नि वेस्ट प्रोडक्टहरू बनेर चाहिँ डम्प हुन्थ्यो नि त्यो लुगाहरू चाहिँ अब सिधै ल्यान्डफिलमा जान्छ डम्प हुन्छ फेरि नयाँ प्रोडक्टहरू लाउनु पऱ्यो सो वान वेमा त्यो लुगा लाउँदाखेरि चाहिँ नि डम्प हुनबाट बच्यो नि त होइन सो There's no wastage. Yeah, there is no wastage होइन जिरो वेस्टको कुरा आउँछ. Have you been actively involved in some kind of projects or यसलाई चाहिँ कसरी अब मार्केटमा to put it out there, what are you doing? First and foremost is through social media. And I'm really active on Instagram, Facebook and YouTube पनि. So YouTube मा चाहिँ नि मैले पुरानो लुगा घरमै भएको लुगाहरूलाई पनि फ्यासनेबल अब आउँछ नि बजारमा सो कसरी टर्न गर्ने दुईटा जगर्सहरू छ भने चाहिँ अब हुन्छ नि बजारमा देख्नुहुन्छ कुनै डिजाइन छ भने यसरी बनाउने भनेर म ट्युटोरियल्सहरू सिकाउँछु. So first and foremost way त अब social media नै हो. Constantly, continuously and creatively, Reenu has been keeping up with the idea of refashion. She keeps reminding people about it through her vlog and her Instagram stories. And I think it's brilliant how she's been getting so much of support from both public and the celebrities through her social media doing her refashion projects. After all, everybody appreciates creativity. Recently, a sustainable fashion show was organized here in Nepal in order to promote the use of refashioned clothing items and sustainable clothing attires. I think that's a great start of something new, a revolution in the fashion industry. Well, Reenu, when I see this dress, or when I wore it to event, one of the most common questions I got was your dress like ke bhancha? Because it looks like a sari, it's on your drapes. It's a dress, it's got a slit as well. So what is this?
So it's actually inspired from a sari. So you can basically call sari gown. Okay, sari gown, sari dress, right? It's very pretty. Hi there. How are you? I'm good. How are you? Ekdam thik cha. This is my friend Sani. Hi. So we were talking about refashion ne. Okay, so तपाईँको पनि dress refashion हो. Oh, that's nice. Yeah. Like, is it ready? Yeah, it's actually ready. अहिले मार्केटमा चाहिँ जुन यो कति धेरै डिजाइनर्स हुनुहुन्छ, देयर सो मेनी स्टोर्स र इजिली डिजाइन्सहरू पनि अवेलेबल छ नि त तपाईँले चाहिँ किन रिफ्यासनलाई नै चुज गर्नुभयो? सिन्स यो साडी चाहिँ गिफ्टेड बाई मम है, अलिकति सेन्टिमेन्ट्स पनि अट्याच हुन्छ यसमा, सो आई डिन्ट वान्टेड टु वेस्ट इट. अनि रिफ्यासन भयो भने फेरि नयाँ डिजाइनमा आई क्यान युज इट अगेन. अनि त्यो भए भएर सी इज द बेस्ट फर रिफ्यासन. डेफिनेटली. सो मैले चाहिँ रेनुलाई नै अनि चुज गरेको. ओके, सो जब तपाईँले ड्रेस चाहिँ अब रिफ्यासन गर्छु भनेर सोच्नुभयो होइन, डिजाइन चाहिँ तपाईँले आफै दिनुभयो कि रेनुले हेल्प गर्यो कि? रेनुले नै सबै मलाई हेरेर, मैले खालि उसलाई के भनेको थिएँ भने मलाई हेर्नु, मेरो सेप हेर्नु, साइज हेर्नु, प्लिज मेक मी ब्युटिफुल, यति मात्रै भनेको थिएँ. So I think the dress is here. We'd love to see you wear it. So shall we? What do you have to say about the dress? कस्तो लाग्यो यहाँलाई? मलाई त एकदमै कम्फर्टेबल लागिरहेछ. इट्स नाइस है, सिन्स इट्स बोथ सेन्टिमेन्ट एन्ड स्टाइलिश, सो इट्स अट्याच टु माई sentiments also, so I'm very happy. And it's very stylish, funny. I think it's got a slit as well, right? Yes. So Renu, what do you have to say about your style now, your fashion? Actually, it worked. She's happy. मलाई राम्रो पनि देखेको छ, and color is my favorite. Yeah, I think yellow is so in for 2019 as well, right? So would you recommend it to others? Was it worth it? Yes, of course, I will. Since it is very stylish and as per my मेरो body ko looks ansa, shape ansa, she has done very beautiful job. So I'm very happy. Very comfortable? Yes, it's very comfortable. Okay, that's nice. अब Renu, यो त customized design भयो उहाँको preference अनुसार. But what about mass production? एकैचोटि धेरै production गर्नु पर्यो भने चाहिँ how are you working on it? अब सिन्स नेपाल इज अ डेभलपिङ कन्ट्री इट्सेल्फ होइन, हामीले धेरै नै गर्न नसके पनि भएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ इफोर्ट लगाएर युज गरेर गर्नु नै चासो लाग्छ. आफूले पर्सनल इफोर्ट दिने हो इन्भाइरोमेन्टलाई सेभ गर्नलाई होइन. सो सिमिलर भिजन भएको अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ मलाई अहिले यो प्रोजेक्टको लागि सपोर्ट गरिरहेको छ. इट्स कल हात्ती. उहाँले चाहिँ अब रिसाइकल प्रडक्ट्सहरू बनाउनुहुन्छ. सो या मास प्रोडक्सन सम वाट धेरै ठुलो नभए पनि सम वाट प्रोडक्सन चाहिँ त्यहाँबाट भइरहेको छ. Such a nice concept. Are you going to sari bache bananu ko? हजुर, हाम्रो leftoversबाट. Okay, so dress ko leftover चाहिँ you make it into scrunchies and hairbands. कति टाइम लाग्छ एउटा scrunchie बनाउनको लागि? स्क्रन्ची त त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन. एक दिनमै उनीहरूले लाइक 15-16 वटा बनाउन सक्नुहुन्छ एकजनाले नै. सो यो बो रबर ब्यान्ड चाहिँ अलि टाइम लाग्छ. त्यो शेपले गर्दा शेप अनि सबै त्यो उल्टो गरेर देयर There's a long process, होइन? And this one is pretty cute too. It's a denim bag, right? हजुर, but it's recycled. हाम्रो त्यो युज गरेको already old jeansहरू ल्याएर we recycled and made this. So it was collected from actually डोनेसनबाट हो कि. Okay. अनि हामीले जस डोनेसनबाट जिन्सहरू जति फ्याब्रिकहरू जिन्सहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर यस्तो ल्यापटप. So how do people contact you? कि जस्तै डोनेसनको लागि होस् or प्रडक्ट बनिसकेपछि प्रडक्ट किन्नको लागि चाहिँ do you have a store or online? कसरी चाहिँ they reach out to you? So we sell out in different stores. Local product बनाउने अनि उहाँले बेच्ने ठाउँबाट चाहिँ we sell our products होइन. अनि हामी यहाँबाट पनि we sell our products इन्स्टाग्राम थ्रु अथवा सोसियल मिडिया थ्रु हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ. एन्ड अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ अब अहिले यङ्स्टर्सहरू सबैजना सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन. सो अब प्रेजेन्टेसन्सहरू गर्ने हामीले मार्केटमा हाम्रो प्लान छुट्टै छ, तर सोसियल मिडिया थ्रु जस्तै कि युट्युबमा मैले ट्युटोरियल्सहरू पनि बनाउँछु होइन. सो सोसियल मिडियामा एउटा ट्रान्सफर्मेसन राखिदिएपछि चाहिँ नि मान्छेलाई अपसाइक्लिङको बारेमा त्यस्तै थाहा हुँदैन कि. बट वेन यु सो देम द ट्रान्सफर्मेसन बिफोर एन्ड आफ्टर गरेर ओके सो यस्तो पनि हुँदो रहेछ है. एउटा नयाँ चासोको विषय भइरहेछ कि They know about it, how it's done. एन्ड दे आर गेटिङ इन्ट्रेस्टेड के यो कुरामा चाहिँ बिकज इट्स क्रिएटिभ, इट्स फन होइन, अनि इट्स फ्यासन के. सो सबै कुरा चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नको लागि यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ त्यसरी. So I think that's a good idea because युट्युबमा राख्दाखेरि चाहिँ वर्ड्स मात्र होइन कि एक्सन वाइज कसरी बिफोर आफ्टर ट्रान्सफर्मेसन everything is there. But again social mediaमा चाहिँ I'm sure you get a lot of comments also when you post pictures and videos होइन. Positive comments पनि छ र I'm sure कतिजनाले चाहिँ अलिकति यसको क्रिटिसिजम or यसको चाहिँ जुन प्रोज एन्ड कन्स को बारेमा पनि डिस्कस गर्नुहुन्छ होला. So
what are the good things that you've received, good suggestions or anything, and what are the little negative things that प्रायः मान्छेलाई बिलिभ गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ किन भन्दा इट्स अ न्यू थिङ नि त स्पेसली नेपालमा त रिसाइकल छ तर रिफ्यासन छैन क्या सो वी आर ट्राइङ टु सो द पोसिबिलिटिज के कि चाहिँ नि लुगा फाल्नु नपर्ने रहेछ सक्छौँ भने बनाउन सकिँदो रहेछ कि चाहिँ नि आफै स्टाइल गरेर पनि लाउन सकिँदो रहेछ सो द्याट्स द बेस्ट थिङ आई गट फ्रम यर हुन्छ नि रिफ्यासन भने and also about the good and positive reviews, tell us about it, like positive ones चाहिँ त्यही लाइक अहिलेसम्म चाहिँ वी ओन्ली गेट पोजिटिभ फिडब्याक्स हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ एकदमै एन्करेज गर्नुहुन्छ लाइक यर प्रडक्ट्स आर रियली नाइस वी एप्रिसिएट वाट यु गाइज आर डुइङ बिकज एउटा साडी भनेको चाहिँ इट्स लाइङ अन अ कपबोर्ड फर लङ टाइम वेन वी आर मेकिङ समथिङ आउट अफ इट यु आर लाइक हुन्छ नि टेकिङ someone's memory also you're making it refreshed so that makes us really happy and that's pushing us to work further for sustainability and plus अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ whenever you wear refashion हुन्छ नि refashion clothes you will feel proud okay because it's always on your body and it will make you realize I'm doing something good for my environment so I think that's the best part for refashion. Hati Hati is a non-profit organization that Renu has been collaborating with to promote refashion and sustainable fashion in Nepal. Founded in 2014, this organization has been upcycling saris into different attires and garments while empowering marginalized women by educating and training them. Independency, climate change, employment, and much more. I love how young minds are working together to create a mark and to make a change. Worldwide, say sustainable fashion it has become a global movement, right? It's big, but Nepal we do not have much idea about it. In fact, मलाई personally पनि I don't know much about it. So can you tell us sustainable fashion मा के पर्छ or कसरी चाहिँ sustainable fashion लाई हामीले lifestyle मा चाहिँ ढाल्न सक्छौं? यो एउटा concept चाहिँ I would not say it started just now हैन यो concept चाहिँ यदि हामी we go back to our life हामीले चाहिँ एउटा younger being a younger family like me I हुन्छ नि inherit their clothes अनि उनीहरुको bags उनीहरुको बुक्स इभन उनीहरूको सुज मैले लिएको सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सिन्स त्यो टाइमदेखि छ होइन सो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अहिले बिङ एन इन्डिभिजुअल एन्ड टुगेदर विथ रेनु विथ सिमिलर भिजन हामीले चाहिँ यसलाई एउटा पर्सपेक्टिभ दिन खोजेको सो यो पर्सपेक्टिभ जसले चाहिँ पिपललाई अवेर गर्छ द्याट दिस इज लाइक या सो जुन चाहिँ ट्रेडिसनल हाम्रो चलिआएको परम्परालाई चाहिँ इट्स अ न्यू अप्रोच जस्ट अ पर्सपेक्टिभ द्याट मेक्स पिपल अवेर सो इट्स यो फास्ट फेसनले जुन एउटा फेसन इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गरिरहेको छ त्यो वेमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यो clothes which goes to the environment and dies in the landfill त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै डिग्रेड गराउँछ एट द सेम टाइम हार्मफुल हुन्छ नि कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गराउँछ यसले चाहिँ हुन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई पल्युट गर्नको सँगसँगै हाम्रो ह्युमन लाइफ्सहरूलाई पनि डिस्टर्ब गरेर आउँछ होइन सो यो एउटा रिसाइक्लिङ र रिफ्यासनिङले चाहिँ त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुको साथसाथै हाम्रो एउटा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नै अवेर गरिरहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ भनौँ सो यो लुगाहरू चाहिँ कतिको अफोर्डेबल छ कतिको प्राइस रेन्जहरू चाहिँ कस्तो छ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ तर सिइङ द फ्युचर अब 5 या 10 इयर्स पछि चाहिँ के हुन्छ भने वाट युआर इन्भेस्टिङ नाउ होइन त्यसको रिजल्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले तपाईँलाई पछि दिन सक्छ कि सो इन द्याट सेन्स आई डोन्ट थिङ्क इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ सो इट्स वर्थ इट हजुर बट अगेन अब हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड ओर युज्ड लुगा लगाउनु चाहिँ इट माइट बी अ बिग डिल फर सम पिपल माइट नट बी अप फर इट नि त बट स्टिल हाती इज डुइङ सो गुड रेनुज रिफ्यासन इज डुइङ सो गुड होइन त सो हाउ इज इट ह्यापनिङ लाइक वाट डु कस्टमर्स सिक वेन दे कम टु यु किन चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ मार्केटमा तपाईँले हेर्नु भने कि इट्स अल अबाउट डिजाइन कलर्स होइन अनि न्यू ट्रेन्ड हो अनि पुरानो लुगा साडी भन्दैमा रिफ्यासन भन्दैमा इट डज नट ह्याभ टु बी बोरिङ देयर आर डिजाइनर लाइक अस देयर आर लाइक पिपल डिफ्रेन्ट पिपल होइन सो पुरानै रिसोर्सेसबाट पनि वी क्यान क्रिएट समथिङ सो एजी एन्ड सेक्सी के जस्तै कि यु क्यान सी द ब्राइट कलर्सहरू होइन इट डज नट ह्याभ टु बी बोरिङ के नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तै प्रोडक्सन हाउस भनेर छैन वी डोन्ट प्रड्युस आवर ओन क्लोथ्स अब भए पनि एकदम लिमिटेड छ नि त सो फर अ कन्ट्री लाइक आवर्स होइन फाइनेन्सियल वेमा चाहिँ कसरी सस्टेनेबल फेसन र रिफ्यासनले चाहिँ कसरी नेपाललाई हेल्प गर्न सक्छ यु नो कन्ट्रीको कति धेरै ट्याक्स एन्ड रेभिन्यू हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम अहिले चाहिँ अरू कुरामा भन्दा पनि फेसनमा इक्वली फेसनमा अब यो हामी आफै सोचौँ न हामीले
लुगामा हामीले कति 400 लुगाहरू फेरेर हुन्छ कति इन्भेस्ट गर्छौँ होइन सो कन्ट्रीको म्याक्सिमम रेभेन्यू नै हाम्रो बाहिर एक्सपोर्ट हुन्छ नि इम्पोर्टमा गइरहेको छ कि पैसा हामीले त्यहाँनिर खर्च गरेर हान्छौँ सो आफ्नै कन्ट्रीमा भएको सोर्स रिसाइकल गरेर प्रड्युस गर्दाखेरि कन्ट्री एक किसिमले हुन्छ नि आफ्नो रेभेन्यू बाहिर गएन नि त सो बेस्ट थिङ इज वी क्यान अल्सो एक्सपोर्ट के वी आर एक्सपोर्टिङ नाउ होइन बी लाइक थोरै क्वान्टिटी होला तर हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ सो कन्ट्री थोरै पर्सेन्टमा होला थोरै एफर्टमा होला तर कन्ट्री इन्डिपेन्डेन्ट पनि भइरहेको छ Alright, so this looks very interesting, colorful, bright, very hip and happening. चाहिँ नै सबै पुरानो साडीहरुमा हामीले अब यहाँ र्याप ड्रेसहरु किमोनोजहरु बनाउँछ हैन सो त्यहाँबाट रिमेनिङ पिसेसहरुलाई हामीले कट गरेर जोडेर अनि वी मेक दिस काइन्ड अफ So zero waste. Yeah, it's zero waste management. I love जुन चाहिँ यो pattern को पनि combination चाहिँ I think it's very cool, very pretty as well. Yeah. And also looking at most of your designs, is it targeted for the youngsters? तपाईको customers हरु चाहिँ कुन age group को बेसी आउनु? बेसिकली ब्राइट कलर्सहरु प्रिन्टहरु भएको भएर चाहिँ हाम्रो टार्गेट म्याक्सिमम हाम्रो कस्टमर चाहिँ नै 15 to 25 को रेन्ज हुन्छ Okay. प्राइस And also रेनु जस्तै पहिला चाहिँ तिमीले मोस्टली कस्टमाइज्ड ड्रेसेसहरु बनाउँथ्यौ एकजना कस्टमरलाई हेरेर उसको बडी शेप अनुसार टाइप अनुसार बट नाउ you're affiliated with this organization as well collaboration मा छौ नि त so how do you plan to take it forward तिम्रो आफ्नो क्रिएटिभिटी त्यहाँ कसरी आउँछ आफ्नो इनपुट and what are your plans So being a designer I was already interested in mass production हैन अनि पहिलेदेखि अब कस्टमाइजमा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट थियो अनि मास प्रोडक्सनमा पनि थियो अनि प्लस मेरो कोर्नरी फ्यासन सो सिन्स आई हेभ अलरेडी अब इन्गेज विथ हाती सिमिलर भिजन भएको अर्गनाइजेसन नाउ मेरो मास प्रोडक्सनको भिजन चाहिँ बल्ल यहाँनिर इट्स गेटिङ पोसिबल सो यहाँनिर चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भन्दाखेरि अब आई क्यान सो यु समथिङ मार्केटमा चाहिँ प्रायः क्लोथ्सहरु 3 साइजको हुन्छ सो हामीले त्यही टार्गेटमा बसेर स्ट्यान्डर्ड साइजहरुमा बसेर जस्तो कि दिस इज अ मिडियम साइज जम्पसुट इट्स मेड फ्रम अ साडी सो अनि अब मैले चाहिँ प्रायः डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरूलाई चाहिँ रिसाइकलै गरेर जस्तो कि दिस जम्पसुट एन्ड न्यू काइन्ड अफ अब हुन्छ नि रफल टप्सहरू या स्टेटमेन्ट टप्सहरू एनिथिङ त्यसरी चाहिँ नै इनपुट त्यसरी भइरहेछ भनौँ एन्ड आई एम रियली ह्याप्पी बिकज इट्स माई कोर एन्ड आई एम गेटिङ वाट आई रियली वान्टेड हुन्छ नि we're very happy that you're contributing in this fashion industry also especially sustainable fashion so you know what is your take on your customers ko awareness देखि लिएर overall changes हरु customer को demands and I think they're even more aware they know what they want अहिले त हैन so what is it like फर्स्टमा त इट वाज रियली न्यू होइन आफूबाट स्टार्ट गर्न गाह्रो थियो तर नाउ इट्स ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ एन्ड पिपल नो वाट आई एक्चुली डु भनेर होइन सो दे कम टु मी एक्सपेक्टिङ फर रिफ्यासन एन्ड अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि नाउ आई हेभ हुन्छ नि एक्सपान्डेड भनौँ अहिले अर्गनाइजेसन यहाँ काम गरिरहेको छ एन्ड बिग ब्रान्ड्सहरूसँग पनि हुन्छ नि या टाइअप हुँदैछ कोलाबोरेसनमा चाहिँ रिफ्यासनको नै हुन्छ नि बिस्तारै स्टेपहरू यसरी लिइरहेको छु सो या फ्रम जस्ट कस्टमाइज पनि गरेर हुन्छ आफ्नो साइडमा अहिले चाहिँ आइ एम मोर इन्टु मास प्रोडक्सन फर Nice. And also any plans on exporting these products in Nepal बनेको? Yeah, sure. अब हाम्रो अहिलेको यहाँको प्रोडक्टहरू पनि प्रायः बाहिर एक्सपोर्ट भएर हुन्छ होइन सो अहिले हाम्रो बेसिक अट्र्याक्सन मेन अट्र्याक्सन नै टुरिस्टहरू हो होइन हाम्रो प्रायः जस्तो प्रोडक्टहरू सबै टुरिस्टले लगेर हुन्छ सो दे कम एन्ड दे सी अनि दे आर मोर एक्टिभ अन हुन्छ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल so more aware नाउ सो अनि वी एक्सपेक्ट सेम फ्रम अस नेप्लिज एज वेल सो वी आर रियली ट्राइङ टु स्प्रेड अवेरनेस अन द्याट सो म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो बाहिर एक्सपोर्ट पनि राम्रै भइरहेको हुन्छ So I think that's amazing and we wish you all the best. Thank you so much for being here. As newer generations grow more conscious of the ecological footprints we leave behind, refashion gains more popularity due to its environment-friendly approach to style. And though the concept has been practiced for centuries in the form of hand-me-downs and patch-ups, there is a fresh and innovative beauty to the whole idea of upcycling and refashion. But despite of the obvious benefits of refashion, Nepal is still not quite aware of this trend yet. However, with enthusiastic minds like that of Renu and the love-laden workforce of ventures like Hati, this scene will most likely change in the future. What do you think of refashion? Do you think it's a brilliant approach to fashion and style? Or do you disagree with the concept itself? I'll be back again next week with another exciting episode of Here's to Life.